their Mahurats, their premiers. That all the boys of Nadia brothers are shy. Honestly, they're very bad. Auntie was better. She's a little younger than me, not much. I hope, looking at this, inshallah we should touch 100 years within Gen X. कॉन्सेप्ट्स होते हैं तो उसमें हिंदी तो हम करते ही आ रहे हैं, हमने गुजराती भी की है, डैडी ने फोटो ऑफ द कास्ट. Speak 2 words and then I'm going to give it to Shreyas, but I can just tell you something about the Nadiadwala family, especially this boy abroad. I think it's such a brave step to like go in the direction of promoting regional cinema like Marathi cinema that's becoming so amazing. And you know, I was just there with Ritesh behind, and I can't tell you, even though we were laughing and having a great time, there was such a sense of pride in the eyes of Ritesh and in the sense of pride in my eyes that, you know, such an amazing step is being taken to make Marathi cinema like universal. And I think, you know, cinema has no language, whatever race or whatever form we are in. And it's just so amazing that the Nadiadwala family, who's been
associated with cinema for the last 50 years or 60 years is doing new and brave things and bolder things, and hats off to you, Abrar. You're the man, brother. You're the man. Thank you, and thank you to all the people. Shreyas, now take it over in Marathi. Sorry. नमस्कार. 2 शब्द बोलून तो जवळजवळ 200 बोलला. पण I remember in fact around August मध्ये जेव्हा पोस्टर बॉयज नुकतीच रिलीज झाली होती तेव्हा अब्रारचा मला फोन आला होता की मला एक मराठी फिल्म करायची आहे आणि मी करावी का आणि काय करायला लागेल वगैरे वगैरे. आणि फोनवरच आम्ही 2-3दा बोललो. कट टू आज डिसेंबर, हार्डली 4 महिन्यामध्ये त्याची फिल्म कम्प्लीट आहे. म्हणाला त्याप्रमाणे सगळी फॅमिली जेव्हा मला वाटतं एकत्र येऊन, इतकी टॅलेंटेड फॅमिली, इतकी एक्सपिरियन्स फॅमिली जेव्हा एकत्र येऊन अशा पद्धतीचं काम करतं तेव्हा मला वाटतं ते काम चांगलंच असणार, ब्रिलियंटच असणार. आणि जी कास्ट इकडे समोर आहे त्यातले 2 तर आमचे मजबूत पिलर्स आहेत पोस्टर बॉयजचे. सो दिलीप काका, ऋषिकेश जोशी, क्रांती, वंदनाताई हे सगळे असल्यानंतर मला वाटतं there's no doubt की the film is going to be good. Rahul is an excellent cinematographer. I've always known him as a cinematographer, and he's a very, very good director. You're doing the next film, sir? I am. I am, yes. So me and Zayed together are going to be in the next film. And Ritesh is trying to go somewhere, but I'm sure even he's there. But no, I'm extremely happy to be here today. Abrar, congratulations. It's a great beginning, and I wish the next productions all the very best. And I'm sure, like Mohammed also said, कि ये खाली beginning मराठी की नहीं, there's a lot more that's going to come. And please keep remembering us. हम लोग भी actors हैं, कुछ भी हो जाए struggle करना नहीं छोड़ेंगे. So congratulations, जय हिंद, जय महाराष्ट्र. Bollywood with Marathi cinema? No, at the rate people are producing films in Marathi, I think it's a very great sign. It's a great phase for the industry. More and more people are coming from Bollywood who want to produce, who want to act in Marathi. So I think definitely एक अच्छी बात है. And knowing Abrar, like I said, कि अगस्त में फ़ोन किया था कि यार मैं करना चाहता हूँ, मैं क्या करूँ, कौन सी फिल्म करूँ, कौन से जॉनर की करूँ, से दिसंबर तक उसकी फिल्म रेडी भी हो गई है. सो आई थिंक ऐसे प्लान्ड प्रोड्यूसर्स, ऐसे प्रोड्यूसर्स जो फटाफट एक्शन में बिलीव करते, वैसे प्रोड्यूसर्स की आज मराठी में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. सो आई विश हिम ऑल द लक एंड आई एम श्योर इज डन अ फैंटास्टिक जॉब विद द फिल्म. वेल, सिनेमा की बात करें तो मराठी और बॉलीवुड सिनेमा के इस लाइक यूनियन से क्या कुछ चेंजेस, क्या बेनिफिट्स वगैरह? बेनिफिट्स ही होंगे मराठी को. आज इंडस्ट्री जिस फेज से गुजर रही है, जो लोग अच्छा करना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे आ रहे हैं. एंड अगर बॉलीवुड के टेक्नीशियंस हो या एक्टर्स हो, if they get into Marathi industry, obviously the kind of expertise that they'll get with them in the industry is going to be huge. So it will only benefit the industry. And I think it's right now, like I said, I mean, I keep repeating it, but it's a great phase that the industry is going through, and it should just go on like this. I'm sure, what are the projects you're busy with? Well, right now, in fact, I'm completely busy with Baji, that is due for release in February. So एक बार वो रिलीज हो जाए, उसके बाद में और चीज़ों के बारे में ध्यान देंगे. Christmas is just arriving, so how do you just celebrate Christmas? क्रिसमस घर पर रहते नहीं, मतलब वैसे तो सब लोग दोस्त आते हैं, हमें खाली मौका चाहिए रहता है. सो क्रिसमस इज अनदर बिग festival for us, wherein all friends and family get together and we just have a good time. Thank you.